My lovely dear students, welcome in Physics in Educare TZ. My name is Ismail Jumambogo from Educare. So today we are going to be discussing about physics in class form 4. We are discussing about the new topic, the topic which is known as electronics. In this electronics, we are passing through various subtopics. The first one was the concept of electronics. The second one was the band theory in solid materials. The third one was the classification of solid materials in terms of conductivity. The fourth one is the types of semiconductor. The fifth one was the diodes. Sixth one is the transistor. Seventh one is electronic amplifier. So, based on the concept of electronics today, we have to be looking about the definitions of electronics. So, by the way, electronics ni nini definition yake? So, electronics is a branch of physics that deal with the emissions, behavior and effects of electrons in material. Kwamba electronics hili ni tawi la physics au tawi la kifizikia ambalo lenyewe lina deal au linajihusisha zaidi na emissions, utoaji, and the behavior pamoja na tabia and effects au matokeo ya electrons katika material. So the effects of electrons in the material, the study of is what we call electronics. So the studying of electronics is enough to say that kwamba electronics is the study of electrons, the effects and behavior of electrons in material. Au unaweza ukasema kwamba electronics is the study of how to control the flow of electrons. Kwamba tunasoma namna gani ambavyo tunaweza tukawa tuna control ule flow au mjongeo wa electrons. So electrons flows can be controlled is what we call electronics. Kwamba kile kitendo tu au ule mchakato wa kucontrol electrons zitakapokuwa zina flow is what we call electronics. So something to note from here, in electronics, the various electronic components connected to each other to form a system is called electronic systems. Kwamba tutakapokuwa tunachukua electronics component tofauti au electronic component mbalimbali, then tukizichukua zile electronic component tukaziunganisha kwa pamoja, tunatengeneza kitu ambacho tunakiita a system. So ile system is what we call electronic system. So the various electronics components connected to each other to form a system or circuit is what we call electronic system or electronic circuit. Kwa muunganiko wa zile component za electronics au electronic component zote tunaita hiyo ni electronic circuit or electronic system. So an electronic circuit is used to perform a wide variety of tasks. So kwenye hii hapa electronic circuit hii inatumika katika kuperform a widely or variety of tasks. Kazi mbalimbali au kazi nyingi sana. They performs a wide variety of tasks. The main uses of electronic circuit ni kama ifuatavyo. Ya kwanza is a conversions. Kwamba electronic circuit inafanya kazi nyingi ambapo miongoni mwa hizo kazi zake ni ile conversions. Conversion ni kubadilisha. So is a conversion of AC to DC. Kwamba kile kitendo cha kubadilisha alternating current kwenda kwenye direct current is what we call conversion. And this work is being performed under electronic circuit. And the distributions of an electric power. So kile kitendo cha kufanya conversion lakini pia kufanya mtawanyo of an electric power to allow this current to pass in these directions and to resist or reject this current to pass in this direction is what we call as electronic functions or electronic circuit task. The controlling and the processing of data. Also electronic circuit it performs the task of controlling and the processing data. Kwamba unaweza ukatumiwa kodi fulani, zile kodi ambazo tunazitumia namba za siri is the impact au ni matokeo ya kazi za electronic circuit. Zile password ambazo tunazitumia kwenye simu ni matokeo au impact ya electronic circuit. Au mfano una codes ambazo unatumiwa, zile codes ukiziscan unapata taarifa fulani. So ile pale pia ni applications ya electronic circuit kwamba inafanya kazi ya processing of data. Kwa hiyo kuna sometimes mtu unakuwa unapewa codes
ambazo zile codes zinakuwa labda ni 5 4 3. So zile codes zinakuwa zimecarry some information. So zile codes ukiziingiza kwenye electronic devices unaweza ukapata hizo information. This is what electronic circuit perform. Another things to understand here is electronic component. So tunatakiwa tuelewe kuhusiana na electronic component. What is electronic component by the way? So electronic component is any basic discrete device, kwamba ni device zozote zile za msingi au physical entity in electronic system au physical entity katika electronic system used to affect electrons, ambazo zenyewe zinatumika ku affect electrons or their associated field, au ule uhusiano ambao electrons ziko nayo katika ile field yake. So in fact ni kwamba tunapozungumzia electronic component, hizi ni vifaa ambavyo venyewe vinakuwa vinatumika is a basic discrete device or physical entity electronic system, ambazo zinatumika kabisa to affect electrons, yani inatumika moja kwa moja kuathiri zile electrons. So hicho kifaa ambacho kinatumika kuathiri electrons tunaita ni electronic component. Mfano hivyo vifaa ambavyo tunasema ni electronic component, tunazungumzia power source. So zile power source tunasema hizo ni electronic component. Inawezekana ikawa ni solar system. Ile solar system pale tunasema kuna some applications of electronic component pale. Kuna zile power source, kwa sababu kwenye solar system pia, kwa mfano tulikuwa tunazungumzia ile namna ambavyo tunasema solar panel cleaning system, lazima kuwe kuna introductions of Arduino, Sido, lakini pia kuna introductions ya vitu kama diodes nini and so on. So zile ni examples za electronic component. So there is a power. Other things was a resistor. Kila kwenye device zetu zote tunakutana na resistor, something that resists the flow of current. There is a capacitor. Kwenye vifaa vyote, karibu vyote vifaa vya electronics, iwe PC, iwe camera, iwe ni refrigerators, iwe ni charges, iwe ni cable, and so there is something known as there is a transistor. And also in the integrated there is capacitor. So there is a diodes. So kwenye diodes pia ni mfano wa electronic circuits au electronic component. Tunaziona hizi diode, kwa mfano tuna zile light emitting diodes, tukiwa tunapita barabarani, zile taa zikiwa unapita zinawaka, light emitting diodes. So diodes pia ni mfano wa electronic component. Tunazo transistor mfumo mzima ule, lakini pia and integrated circuits, lakini pia tuna ile integrated circuit. So kwenye electronic components zipo za aina mbili. So there are types of electronic components, ambapo tuna passive electronic components pamoja na active electronic component. By starting with the passive electronic component, tuangalie passive electronic component iko vipi. Tunasema a passive electronic component are electronic component that consume energy but not produce energy. Kwamba hii ni electronic component ambayo yenyewe inafanya kazi ya kuconsume, kutumia energy, lakini haifanyi kazi ya kufanyaje, ya kuproduce energy. Yaani kazi yake ni kutumia lakini sio kuproduce. This is what we call passive electronic component. Mfano ni nini? Ni power source. Mfano hizo power source ni battery au generator. Kwa mfano battery au generator yenyewe inafanya kazi ya kufanyaje, ya kuconsume. Inafanya kazi ya energy but do not produce energy. Other things ni resistor. Resistor zipo pale kwa ajili ya consume energy. Kuna capacitor and the inductor. Those are material that is what we call passive electronic component. Another thing is active electronic component. So active electronic component, haya ni material namna gani? Tunasema are electronic components that consume energy in form of voltage or current and supply energy in form of voltage or current. Kwamba haya ni yale material ambayo yenyewe yanatumia energy, ambayo hiyo energy inakuwa katika mfumo au katika form ya voltage au current. The same applies to the consumed, lakini pia zina supply energy. Wanatumia lakini pia wana supply hizo energy, ambazo hizo energy pia zinakuwa katika mfumo wa voltage au current. So this is active, what is active component. Those include a semiconductor. So hizo component zake ni pamoja na nini? Semiconductor device, kama vile tunazungumzia hapa diodes, tunazungumzia transistor,
tunazungumzia integrated circuit. So integrated circuit tunajua ni zile circuit zetu ambazo unakuta na connection kati ya capacitor, resistor au capacitor, inductor, those integrated circuit. Unakuta ni circuit pale inakuwa na diodes, resistors, kuna capacitor pale. Yeah. That is what we call integrated circuit. Sometimes evil. So in this subtopic concerning about the concept of electronics, we have looking about the conductor and insulators and conductors and semiconductor. By starting an insulator material. So insulator material namna gani? Lazima tufahamu. Tunasema kwamba ni material which resists the flow of electric charges through it. Kwamba ni material ambayo yenyewe yanafanya kazi ya kuzuia, yana resist flow of electric charge, ule msukumo wa charge ndani yake. Yani material ambayo yanazuia tu umeme usiweze kupita. Kwa hiyo maana yake tunasema flow of charge it brings about current. So material ambayo yenyewe yanafanya kazi ya kuzuia ile flow of charge is what we call insulator. So insulator has infinite resistance and zero conductance. Tunapozungumzia infinite resistance kwamba insulator ni material ambayo resistance yake haina mwisho. Yaani yenyewe kazi yake ni kuzuia tu, ni kuzuia. And zero conductance, na upitishaji wake ni sifuri, yani haipitishi kabisa. Mfano wa those insulators tunazungumzia glass, tunazungumzia mica, tunazungumzia paraffins, hard rubber and also ni plastic material. So hayo material tunaact kama insulator. Materials kama glass, mica, paraffin, hard rubbers and also a many plastic material as what we call an insulator material. So something is special for you is why resist the flow of electric charge? Questions unaulizwa, kwa nini insulator yenyewe ina resist flow of electric charge? Jibu ni kwamba it has no free electrons which are responsible to pass through electric charge. Kwamba haya ni material ambayo yenyewe hayana ile free electrons, electrons ambayo yupo huru. Tunasema free player electrons, kwamba electrons ambayo anaweza akacheza huko, akacheza huko, akacheza huko. Kwa maana hiyo sasa tunasema has no free electrons which are responsible, ambaye anafanya kazi to pass through electric charge, kuweza kupita katika zile electric charges. Kwa maana hiyo, kwa kuwa hakuna free electrons, that's why tunasema insulator inafanya kazi ya kuresist flow of electric charge. The atom have tightly bonded electrons. Kwa maana hiyo sasa insulator material atom zake ziko very tightly bonded, ziko tightly bonded, lakini pia zinakosa ile free electrons ambayo inaweza ikasaidia flow of electric charge. So we are going to passing about the conductor. So conductor ni nini? Ndio. Tunapozungumzia conductor tunasema the materials which allow the flow of electric charge through it. Kwamba yale material ambayo yanaruhusu upitishaji wa electric charge ndani yake is what we call a conductor material. Kwa mfano, all metals and some non-metals such as graphites ambayo ni carbons. Tunasema kwamba material yote, all metals zote and some non-metal, na baadhi ya non-metal, mfano graphite carbon. Unajua kwenye carbons kuna allotropes za aina mbili. Kuna diamonds and the graphites. So the carbons is a non-metal material. Kwa maana hiyo the ones that conduct electricity is the graphite and na sio diamond. So hapa ukitaka kutaja mifano ya metals ambazo zinaruhusu flow of electric current, unamtaja graphite carbon. Usije ukasema carbon tu, kwa sababu carbon pia ipo diamond ambayo pia yenyewe is not a conductor material. So there is something known as semiconductor. Semiconductor ni nini? Semiconductor tunasema ni material which it is electric conductivity intermediate between that of conductor and insulator. Kwamba ni haya ni yale material conductivity yake ipo kati ya insulator pamoja na conductor. Kwa hiyo conductivity yake iko katikati pale. That's what we call a semiconductor. For example, mfano wake ni upi? Tunazungumzia silicon, germanium, cadmium, supplied and gallium and arsenide. Those material tunaita ni mifano ya semiconductor material. A semiconductor behave as an insulator at a very low temperature. Wakati gani ambapo semiconductor anact kama insulator and wakati gani ambapo semiconductor anact kama conductor? So
Semiconductor ina act kama insulator wakati ambapo temperature ikiwa iko chini, yani at low temperature, when temperature ndogo. Lakini pia has a significant electrical conductance at room temperature. Maana yake inakuwa ina ile significance electrical conductance, ule uwezo wa conduct at room temperature, kwenye temperature ambayo ni 25 degrees of centigrade per hour according to our regions. However, much lower than that of a conductor. Kwa hiyo chini yake, much lower than that of room temperature, semiconductor ina behave as an insulator. So my dear student, from here is mark end of our concept of electronics. Let us look a special task, a simple one, concerning about our previous discussions, which said that explain the application of an insulator, conductor, and the semiconductor. Kwamba elezea matumizi ya insulator, conductor pamoja na semiconductor. Up to here, we mark the end of our sessions. Let us choose on Educare TZ. Welcome for the next period. Thank you.